أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. معادنا مع المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية نيو هالو الترم الأول. والنهاردة بنقسم المراجعة بتاعتنا ل 6 فيديوز إن شاء الله. هنتعامل مع المراجعة النهائية دي أول حاجة مع كيفية حل سؤال الاستماع والليسننج، وبعد كده سؤال الديالوج، بعد كده سؤال الريدنج، بعد كده سؤال التشويس، بعد كده طبعا ملخص للجرامر، وهناخد ملخص الجرامر وتمارين عليه. بعد كده ناخد موضوعات الكتابة اللي هي الباراجراف، ونماذج طبعا مهمة جدا لحل الباراجراف، واخر حاجة امتحانات عامة. طيب في الفيديو ده هنتكلم عن نقطتين: كيفية حل سؤال الاستماع والتعامل مع سؤال الديالوج. نبدأ مع بعض بالlistening. اول حاجه، اول ما بستلم ورقه الامتحان المفروض ان انا بقرا الاسئله كويس قبل ما باخد السؤال الليسننج نفسه. قبل ما بسمع اصلا المفروض اقرا الاسئله كويس، واول ما بسمع طبعا وانا بسمع احاول افهم القطعه كويس اللي هي بتتقال لي. بتبقى سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، لكن المهم ان انا افهم الاسئله دي كويس، بحيث ان انا لاول ما بسمع ابتدي افتكر على طول السؤال، وممكن احل اوتوماتيك مجرد وانا بسمع. بس نصيحه مني، محدش يحل غير لما يسمع قطعه الليسننج كلها، علشان خاطر يبقى فاهم الموضوع كله على بعضه ماشي ازاي. هو يحاول يركز، بس لما يبقى قريت الاسئله على الاقل بتعرف محتوى الموضوع. ده بالنسبه لسؤال الليسننج. طبعا دلوقتي عندنا طبعا في يعني موديلز كتير موجوده زي ما احنا شايفين قدامنا، بس مش متاح حاليا دلوقتي بالنسبه لنا ان احنا نحل مع بعض الموديلز دي. لكن اللي هنقدر نحله مع بعض بعد كده السؤال الكونفرسيشن او الديالوج، هو ده اللي احنا نقدر نحله. طبعا عشان خاطر نماذج الليسننج مش متاحه موجوده معايا دلوقتي، لكن اقدر احطها لكم في رابط تحت الفيديو تقدروا تسمعوها وتحلوا عليها الاسئله دي. وطبعا تبعتوا لي الاجابات على الواتساب او على الفيسبوك او هنا في الكومنتس على اليوتيوب. نحل برضو مع بعض سؤال المحادثه. قبل طبعا ما ابتدي احل سؤال المحادثه لازم اقرا المحادثه كلها. مهم جدا ان انا اعمل كده. ليه؟ عشان خاطر افهم الموضوع عموما بيتكلم عن ايه. يعني مثلا عندنا المحادثه اللي قدامنا دي دلوقتي بيتكلم عن what's your best friend's name. He is space Muhammad. What does he space like? He has got space hair and green eyes. What does he like doing? He likes reading and space video games. Is he friendly and kind? Yes, he is space. I think he is a world famous. You are right. هنا بيتكلموا طبعا عن شخص اسمه محمد، فطبعا انا فهمت دلوقتي بيتكلموا عن مواصفاته وعن بيتكلم عن ايه. طيب هنا what is your best friend's name. طبعا he is ايه محمد؟ طبعا he is ايه؟ he is called محمد. he is called محمد. what does he space like. طبعا قال له he has got space hair and green eyes، يعني كده يعني شكله عامل ازاي. طبعا what does he look like. what does he look like. he has got، ممكن اقول curly hair او straight hair زي ما انا عايز. what does he like doing. he likes doing reading and space video games. طبعا ايه؟ and playing video games. is he friendly and kind. yes he is. yes he is friendly. yes he is friendly and kind. I think he is a world famous. you are right. خلاص كده خلصت الكونفرسيشن بتاعتنا بمنتهى البساطه، طالما فهمت انا المحتوى بتاعها بيقول ايه. ناخد اكزامبل تاني معانا. complete the following dialogues. طيب ما بين حسن وطارق، فهنا برضو نقرا الكونفرسيشن على بعضها عشان نفهم بيقولوا ايه. what is your favorite sport. قال له my favorite sport is space. who is best player of space. مو صلاح. number 3 قال له do you admire him because he is kind and space. where does he play now. where does he play now. in England for a team space Liverpool.
does he play for Egypt too? Yes he of course. طبعا هنا بيتكلموا عن favorite sport player. قال له what is your favorite sport player? my favorite sport is ايه؟ طبعا اكيد بيتكلموا عن فوتبول. my favorite sport is football. who is best player? who is best player؟ قال له of طبعا of ايه؟ طبعا of course طبعا دي هتبقى of course محمد صلاح. قال له سأله سؤال قال له do you admire him؟ طب هنا فاضل ناقص الايه؟ الكويستشن بتاعتي، الاداه بتاعت الكويستشن بتاعتي. هنا قال له because، طالما because يبقى ايه؟ هو يبقى السؤال اكيد بهواي، يبقى why do you admire him؟ why do you admire؟ because he is kind and ايه؟ ممكن اقول he is kind and friendly. تمام؟ and because he is kind and a good player. صفة من صفاته يعني. where does he play now in England for a team space Liverpool؟ طبعا in a team ايه؟ for a team ايه؟ called Liverpool. does he play for Egypt too؟ yes of course. ده كانت تاني واحدة معانا، تاني example معانا. تعال ناخد الفورم نمبر 3. complete the following dialogues. هنا ما بين سامح وهاني. قال له where did you go yesterday؟ قال له I went to the space. fine. did you enjoy your day؟ no. I space. oh dear. space not. first we went to see the monkeys. شفت هنا ده الفرق ما بين واحد بيحل نقطة نقطة وما بين واحد بيحل كله على بعضها. يعني انا دلوقتي في اول سؤال where did you go yesterday I went to the ايه، انا مش عارف، فلازم اقرا الباقي كله عشان افهم الكونفرسيشن بتاعتي كلها عن ايه. قال له first we went to see the monkeys but they were very tired. قال له is a pity. after that we bought ice cream and went to see the elephant. how interesting. no something bad happened. oh space happened. the elephant ate my ice cream. طيب where did you go yesterday؟ طبعا I went to the ايه؟ I went to the zoo. باين من ان هو بيقول المونكيز والاليفنت. fine. did you enjoy your day؟ قال له no ايه؟ طبعا no I didn't. no يبقى no I، طالما السؤال بديد يبقى no ايه؟ no I didn't. oh dear. طبعا ايه؟ قال له why not؟ ليه لا؟ ايه اللي حصل يعني؟ oh dear why not؟ ليه لا؟ ليه ما استمتعتش يعني؟ first we went to see the monkeys but they were very tired. طبعا ايه a pity؟ طبعا في مصطلح معروف what a pity، يلا الحسرة يعني. what a pity. what a pity. after that we bought ice cream and went to see elephant. how interesting. no something bad happened. طبعا هيقول له ايه؟ what happened. what happened. قال له the elephant ate my ice cream. what happened. تمام. كده نيجي للفورم نمبر 4 ما بين بسنت ودينا. بسنت how do you go to school؟ how do you go to school؟ ازاي بتروح المدرسة؟ I usually go by ايه؟ by space. انا لسه ما عرفتش اهو. نمبر 2 space do you usually go by car؟ يبقى هنا ايه؟ بص عرفت على طول ان هي I usually go by car. طيب طبعا هنا ايه؟ سألتها سؤال قالت لها ايه do you usually go by car؟ because my school is not a and you. قالت لها وانت بقى؟ my father sometimes space me there. is your school far away؟ no it isn't. which is better the car of a you are right. طيب هنا how do you go to school؟ طبعا I usually go to school by a by car، هي لسه قايلاها. طيب طالما في الاجابه because يبقى ايه السؤال ايه؟ why do you usually go by car؟ ليه بتروح بالعربيه على طول؟ because my school is not a is not near او not close to me. not is not a near مش قريبه مني. and you my father sometimes ايه sometimes ايه drives me there. drives يعني دايما بيوصلني. drives me there. is your school far away؟ no it isn't. which is better the car of ايه؟ طبعا the car of course. ممكن هنا في نمبر 4 اقول ايه؟ my father sometimes مثلا
drives me زي ما احنا قلنا. وممكن اقول ايه تاني؟ فكروا كده. ممكن اقول walk my father walks with me. walks with me. لكن drives me اعتقد افضل. تمام. طيب نمبر 5. what is your favorite food؟ قال له it is كذا. كشري. fantastic. what are its space؟ قال له سبيس. قال له سأله بعد كده قال له سبيس tomatoes and pasta. is it space؟ yes it is very delicious. what else do you like؟ قال له I enjoy space fish. what about you؟ I like كفتة very much wonderful. طيب هنا طبعا بيتكلموا عن الاكلات المفضله. what is your favorite food؟ طبعا قال له it is ايه؟ طبعا it is كشري. it is ايه؟ كشري. fantastic. what are its ايه بقى؟ هنا بيتكلم بيقول له tomatoes وباستا. يبقى طبعا what is its ingredients؟ ingredients. what are its ingredients؟ طبعا جاوب عليه قال له ايه؟ tomatoes and pasta. طبعا rice tomatoes and pasta. rice tomatoes and pasta. طبعا هنا بيسأله is it delicious؟ قال له yes it is very delicious. طالما الإجابة delicious يبقى is it delicious؟ قال له yes it is very. what else do you like؟ قال له I enjoy space fish. طبعا I enjoy ايه؟ eating fish. لأن بعد enjoy بيجي verb ing. I enjoy eating fish. what about you؟ قال له I like كفتة very much. form number 6. form number 6 بيقول ايه بقى؟ ما بين نورا وكنزي. هاي كنزي اتس نورا. ده كده طالما قال لها هاي كنزي اتس نورا يبقى كده بتكلمها في التليفون بقى. هلو نورا. السبيس يو ات هوم؟ قالت له يس. قالت لها يس and our cousins are here. what is mom space؟ she is looking at a space on the internet. a website. why؟ she wants space make a cake. Yeah, mom makes the space cakes. You are right. I think it will be delicious. طبعا انا بيتكلموا مع بعض في التليفون. هلو كنز. هلو نورا. space you at home. طبعا هتقول لها are you at home؟ لان جاوبت قالت لها yes and our cousin are you at home. what is mom ايه؟ طبعا what is mom doing؟ لانها قالت لها she is looking. يبقى what is mom ايه؟ what is mom doing؟ she is looking at a space on the internet. a website. يبقى she is looking at a website. لان قلت لها ويب سايت. ايه ده ويب سايت؟ يعني بتشوف يعني بتدور في الويب سايت. يبقى هنا ايه؟ she is looking at a website on the internet. why؟ she wants ايه؟ طبعا she wants to make a cake. she wants to ايه؟ to make a cake. او she wants a recipe. recipe اللي هي وصفة يعني. recipe. she wants a recipe to make a cake. she wants a recipe أو she wants to make a cake على طول. Yum makes the ايه؟ cakes. you are right. makes the ايه؟ the delicious cake. cakes أو the best cakes. mom makes the best cakes أو the delicious cakes. يعني توصف الكيكس بأي حاجة أنت عايزها. طيب نيجي بعد كده فورم نمبر 7 ما بين سامي وعزة. who do you go to the cinema with؟ I often go space with my family. do you like space cheese؟ yes I like it very space. have you space long hair؟ yes I have got long hair. what would you like to be؟ I'd like to be an space. my God help you. thanks. طيب what do you go to the cinema with؟ طبعا I often go ايه؟ I go with my family. do you like ايه؟ طبعا do you like ايه؟ eat cheese ولا play؟ طبعا تشيس ايه؟ لحسن الناس تفتكر ان تشيس معناها جبنه. دي تشيس يعني ايه؟ اللي هو طبعا التشيس معروفه لعبه التشيس. طيب do you like ايه بقى؟ do you like playing chess؟ do you like playing chess؟ yes I like it very ايه؟ طبعا I like it very much. have you space long hair؟
طبعا ايه الاجابه بيقول ايه yes I have got، يبقى ايه have you got long hair. yes I have got long hair. what would you like to be. I'd like to be ايه my God help you. طبعا هنا ممكن نقول اي وظيفه. I'd like to be an engineer and طبعا طالما an يبقى ايه لازم تبدا بحرف بصوت فاول. an engineer مثلا. تمام. خلي بالنا من الحته دي. انا اهو مش يعني ما اقولش اي وظيفه وخلاص، لازم تبدا بصوت فاول. اختار انت بقى وظيفه بتبدا بصوت فاول زي كلمه انجينير مثلا. طيب نمبر 8 ما بين بريزنتر ودكتور راندا. Is it important to eat the right things؟ طبعا هنا في حوار ما بين البريزنتر اللي هو مقدم البرامج ودكتوره راندا، فبيقول لها is it important to eat the right things؟ له yes of ايه؟ طبعا yes of course. What should we space؟ we should drink a lot ايه؟ water. Which drinks are space for us. We shouldn't drink things that have much sugar. Are phrase drink is good or bad for our health. They are space bad and unhealthy. Thanks Dr. Ram. طبعا is it important to eat the right things؟ طبعا هتقول له ايه yes of course. What should we؟ طبعا هنا الإجابة we should drink. What should we drink؟ What should we ايه؟ What should we drink؟ we should drink a lot of طبعا ايه and a lot of ايه؟ a lot of water. طبعا we should drink a lot of water. Which drinks are طبعا ايه for us؟ طبعا bad for us، لأن هي جاوبته قالت له ايه we shouldn't drink things that have much sugar. فطبعا what drinks are bad for us. Are fizzy drinks good or bad for our health؟ they are ايه؟ طبعا very bad and unhealthy، لأنها هتلاقي ايه unhealthy. Thanks دكتور رام. تمام. اتمنى تكون الامور ماشيه كويس. فاضل لنا تو conversation 2 dialogues. تعال ناخد نمبر 9 ما بين انترفيور ومحمد. انترفيور بيسال محمد can I ask you some more questions؟ اقدر اسالك بعض الاسئله الثانيه. yes of ايه؟ طبعا yes of course. طالما yes of يبقى yes of course على طول. نمبر 2 space do you play basketball؟ قال له I play basketball on Mondays and Fridays. طالما on Mondays and Fridays يبقى ايه؟ when على طول. يبقى when do you play basketball؟ قال له I play basketball on Mondays and Fridays. And when do you play space؟ I play football on Saturday. قال له I play football. يبقى when do you play ايه؟ when do you play football. فسأله سؤال تاني do you space swimming؟ قال له yes on Tuesday. طيب طب هنا do you play swimming ولا do you ايه؟ طبعا do you go swimming. خلي بالنا do you go swimming. swimming يجي معاها ايه؟ go. do you go swimming؟ yes on Tuesday. what do you do on Wednesday؟ طبعا I ate music. طالما to يبقى قبلها verb. طبعا ما ينفعش اقول I play to music، لكن هتبقى ايه؟ I listen ايه؟ to music. I listen to music. اخر دايلوج معانا ما بين زياد وايمن. زياد بيسال بيقول ايه؟ بيتكلم بيقول ايه؟ there is my friend سمير. ايمن I don't ايه؟ not him. really؟ what does his face like؟ he has space short dark hair. has he got space؟ قال له no he can see well. has he got blue space؟ no his eyes are brown. okay I can see him. طيب there is my friend سمير I don't ايه؟ طبعا I don't know him. I don't know him. really؟ what does he ايه؟ طبعا what does he look like؟ what does he look like؟ he has ايه؟ طبعا he has curly short hair. short and dark hair. curly short dark hair. has he got space؟ قال له he can see well. طبعا he can see well يبقى has he got glasses؟ has he got glasses؟ no he can see well. has he got blue space؟ قال له no his eyes are brown.
طبعا بيسأل عن العيون بقى هاز هي جوت بلو ايز، قال له نو هيز ايز ار براون. اوكي اي كان سي هيم. كده نكون خلصنا الجزء بتاع الديالوج. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله ذا باسج القطعه هنشرحها بالتفصيل ونقول هنعمل فيها ايه. اتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى لكم برضو ان انتوا تقدروا تحملوا المذكره دي من الرابط تحت الفيديو. ولو في اي سؤال في الكومنتس، وقول لنا رايك ايه برضو في الكومنتس وانت بعد ما تشوف الفيديو ده. قول لنا رايك وابعت لنا على الواتساب على الجروب بتاعنا او على الفيسبوك. بتمنى لكم كل التوفيق. باي باي.